Ayan guys, ngayon tuturuan ko kayo paano maghanap ng trabaho sa job bank without a valid job Canadian work permit. Search nyo lang sa job bank, tapos click nyo yan, punta kayo sa advance. Sa advance, may mga filter option dyan. Hanapin nyo yung temporary foreign worker. Yes. Tsaka yung Canadian and international candidate. Tapos view nyo yung result. Ayan, na-filter yung mga available jobs for international candidate. Kuha tayo ng isang sample. Itong food counter attendant. Tapos search natin yung company. Goonies. Pag-aralan niyo yung details ng company. Hanapin niyo yung contact details para saan kayo pwede mag-apply. Ayan. Yung email address. Tapos dito sa job bank may makikita kayo dyan this employer has applied for a labor market impact assessment or LAMIA. Ayan. Educational experience. Makita nyo yung details dyan. Tapos sa baba nyan, how to apply by email. Ayan yung email address. Parehas dun sa company website. So, pwede nyo nang mag-send dyan ng resume at saka cover letter. Ganun lang kasimple. Thanks for watching.